La tormenta de cenizas había convertido el cielo de Escorpio, 7 en un infierno gris. Diego Reyes ajustó los controls de su vehículo explorador mientras las partículas volcánicas golpeaban contra el parabrisas reforzado como millones de pequeños proyectiles furiosos. Había estado solo en la estación minera durante 4 meses, y la soledad se había convertido en su compañera más constante. El sistema de alarma comenzó a sonar con insistencia. Diego frunció el seno al ver las coordenadas en la pantalla holográfica. Algo había impactado a 3 kilómetros al este, justo más allá de las formaciones de obsidiana. Sus dos ojos cafés se entrecerraron estudiando los datos. No esperaba ningún suministro hasta dentro de 6 semanas. Probablemente si un meteorito, murmuró para sí mismo, pasándose los 5 dedos de su mano derecha por el cabello negro revuelto. Pero el protocolo era el protocolo. Con un suspiro, dirigió el vehículo hacia la animalia. El cráter humaba cuando llegó. En su centro descansaba algo que definitivamente no era un meteorito, una cápsula de escape con forma orgánica, como si alguien hubiera esculpido una lágrima gigante en metal viviente. Las luces parpadeantes en su superficie indicaban que los sistemas de support vital seguían activos. Diego descendió del vehículo, su traje de protección crujiendo ligeramente mientras caminaba. La escotilla de la cápsula se abrió con un sisio de presurización, liberando una columna de vapor que brillaba con tonos rojizos. Entonces la vio. Era absolutamente hermosa y completamente aterradora. Su piel era de un carmesí profundo que parecía pulsar con luz interna, como brasas vivas bajo cenizas. Tenía forma humanoide, dos brazos delgados pero claramente fuertes, dos piernas largas y elegantes, un rostro con dos ojos que brillaban como oro fundido. Sus 5 dedos en cada mano terminaban en unas que parecían cristal anaranjado. Media casi 2 metros de altura. Dio 2 pasos tambaleantes antes de caer de rodillas. Diego corrió hacia ella instintivamente, pero su sensor de proximidad comenzó a gritar advertencias estridentes. La pantalla en su muñeca mostraba números que lo hicieron detenerse en seco, 250 grados Celsius y subiendo. Ayuda, dijo ella en español perfecto, aunque con un acento que hacía que las vocales sonaran como campanas. Su voz salía de un pequeño dispositivo en su garganta. Por favor, ayúdame. Diego activó la camilla de contención de emergencia, diseñada para transportar materiales radiactivos. La superficie resistente al calor zumbó al acercarse a ella. Puedes subir aquí, le dijo, manteniendo una distancia segura. Te llevaré a mi estación. Ella lo miró con esos ojos dorados, y Diego sintió algo moverse en su pecho. Gratitud, sí, pero también algo más en esa mirada. Algo que reconoce porque él también lo sentía, soledad profunda y desesperada. Mi nombre es Lyria, susurró ella mientras se arrastraba hacia la camilla. Cada respiración liberaba pequeñas nubes de vapor. Lamento, traer problemas. Soy Diego, respondió él, guiando la camilla hacia el vehículo. Y los problemas son bienvenidos. Aquí todo es demasiado tranquilo. Mientras regresaban a través de la tormenta de cenizas, Diego no podía dejar de mirar por el espejo retrovisor hacia la figura carmesí en la camilla. Su piel brillaba incluso en la penumbra, ondas de calor distorsionando el aire a su alrededor. Diego instaló a Lyria en el laboratorio de geología, el único espacio con ventilación adecuada y paredes de titanio reforzado. A través del grueso vidrio térmico, observaba como ella se acaricaba en el suelo metálico,
su piel carmesí parpadeando con olas de calor naranja. Hey un kit médico, dijo liria debilmente. En mi cápsula. Inyectores de refrigerant especializados. Diego regreso a la tormenta y recupero los dispositivos. Eran cilindros elegantes con líquido azul brillante. Los paso a través de la esclusa de air. Mientras liria se administraba la inyección, sus ojos dorados se encontraron con los cafés de Diego. Gracias. La mayoría me habría dejado morir. No soy como la mayoría, respondió él con una sonrisa tímida. El refrigerante funcionó. La temperatura de liria bajó a 180 grados, todavía mortal pero más estable. Durante las siguientes horas, hablaron a través del vidrio. Diego le contó sobre su trabajo, su amor por los minerales cristalizados, como había elegido la soledad de Escorpio, 7 después de que su prometida lo dejara. Me dijo que amaba más a las rocas que a ella, admitió. Tal vez tenía razón. Liria presionó su mano contra el vidrio. La superficie inmediatamente se empanó con condensación. Entiendo eso. En mi planeta, Pyros, nunca en cage. Cuestionaba todo, quería conocer otras culturas, otros mundos. ¿Por qué huiste? Preguntó Diego. El carmesí de su piel se oscureció hasta un rojo casi púrpura. Mi familia arregló una unión con un comandante militar. Un hombre cruel que colecciona esposas como trofeos. En Pyros, recazar tales arreglos significa muerte o exilio. Sus 5 dedos se cerraron en un puño contra el vidrio. Rob una cápsula de escape yhue. Diego colocó su mano del otro lado del vidrio, alineándola con la de ella. Aunque separados por centímetros de material resistant, sintió el calor radiando. Eso requirió courage. Oh locura, dijo ella con una risa que sonó como fuego crepitante. Tal vez ambos estamos un poco locos, ofreció Diego. Pasaron la noche compartiendo historias. Ella le habló de su arte, como creaba esculturas fundiendo metal con sus manos. Él le mostró hologramas de formaciones cristalinas, explicando la belleza en la estructura molecular. Cuando el cansancio finalmente los venció, ninguno quería que el otro se fuera. Diego, susurró liria mientras él se preparaba para salir del laboratorio. ¿Volverás mañana? No voy a ningún lado, prometió él. Esa noche, Diego no pudo dormir. En su mente, veía esos ojos dorados, escuchaba esa voz como campanas de fuego. Por primera vez en meses, la estación no se sencha. Diego pasó 3 días estudiando todo lo disponible sobre la biología piriana. Su terminal holográfica proyectaba diagramas complejos de su fisiología mientras liria descansaba en el laboratorio. Tus archivos médicos mencionan regulación emocional, dijo Diego durante su cuarta visita, observándola a través del vidrio. Dice que pueden controlar su temperatura corporal. ¿Es cierto? Liria dejó de dibujar patrones de calor en una placa metálica que él le había dado. Su piel se tiñó de tonos más profundos. Es personal. Como preguntarle a un humano sobre los latidos de su corazón. Los inyectores se están agotando, explicó Diego suavemente. Necesito entender cómo ayudarte. Ella suspiró, liberando una pequeña nube de vapor. Cuando estamos en paz, verdaderamente tranquilos, nuestra temperatura baja. Cuando sentimos ira o miedo. Hizo un gesto hacia las ondas de calor a su alrededor, aumenta. ¿Y otras emociones? Presionó Diego.
Los ojos dorados de Lyria brillaron más intensamente. Cuando sentimos, atracción, afecto, amor, esas creen el calor más intenso de todos. Por eso las ceremonias de unión requieren cámaras especiales de enfriamiento. Diego así acercó más el vidrio. Durante la última semana, había dejado de usar el traje voluminoso constantemente. Prefería verla sin barreras, aunque el vidrio aún lo separaba. ¿Alguna vez has estado enamorada? No, respondió ella, sosteniendo la mirada. ¿Tú? Una vez. Pero ella tenía razón al irse. Yo elegí la soledad. ¿La extrañas? Diego lo consideró. Extraño la idea de no estar solo. Pero no la extrañó a ella. Lyria se puso de pie, acercándose al vidrio. Enséñame algo sobre los humanos. Sobre cómo expresan, cercanía. El corazón de Diego latió más rápido. Lentamente, sacó de su bolsillo un par de guantes térmicos especiales, diseñados para trabajar con materiales a 300 grados. Se los puso y entró en la esclusa de aire. ¿Qué haces? Preguntó Lyria, retrocediendo. Es peligroso. Confío en ti, dijo él simplemente. Con los guantes puestos, Diego extendió su mano. Lyria miró sus 5 dedos, luego los suyos propios, brillando como cristal anaranjado. Lentamente, muy lentamente, colocó su mano sobre la de él. Incluso a través de los guantes, el calor era intenso. Pero Diego no se apartó. Entrelazó sus dedos con los de ella. En mi mundo, susurró Diego, esto significa conexión. Confianza. Los ojos de Lyria se llenaron de algo que podría haber sido lágrimas, si los pirianos pudieran llorar. Su temperatura subió 5 grados. Ves, dijo ella con voz temblorosa. Cuando tú estás cerca, no puedo controlarla. No me importa, respondió Diego. Se quedaron así, manos entrelazadas a través de guantes térmicos, hasta que las alarmas de temperatura forzaron a Diego a retroceder. Pero mientras salía de la esclusa, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Los siguientes días fueron una tortura dulce. Diego pasaba cada momento libre con Lyria, separados por vidrio pero cada vez más cerca emocionalmente. Ella lo enseñó palabras en su idioma nativo, sonidos que sonaban como fuego crepitante. Él lo mostró música humana, observando cómo sus ojos se iluminaban con cada melodía. Pero el problema era evidente, los sentimientos de Lyria crecían, y con ellos, su temperatura. Llegó a 280 grados cuando Diego lo contó un chiste tonto que la hizo reír. A 295 cuando sus manos se tocaron nuevamente a través del vidrio. Esto es imposible, dijo ella una noche, su voz quebrada. Cada vez que te miro, cada vez que hablas, siento como si mi interior se convirtiera en una supernova. Diego había estado trabajando en secreto. Reveló su proyecto, una cámara de enfriamiento portátil, construida con componentes de minería y sistemas de nitrógeno líquido. Era del tamaño de una habitación pequeña, con paredes transparentes. Podemos estar juntos aquí, explicó. El sistema mantendrá la temperatura ambiente a niveles seguros. No por mucho tiempo, pero, algo. La primera vez que entraron juntos en la cámara, sin vidrio entre ellos, Lyria lloró lágrimas que se evaporaron antes de tocar el suelo. Diego podía verla completamente, la elegancia de sus dos brazos, la gracia de sus dos piernas,
cada uno de sus cinco dedos brillando como gemas vivientes. Iris hermosa, susurró él. La temperatura del aire subió 10 grados instantáneamente. Las alarmas comenzaron a sonar. No puedo, celoso ella. No puedo controlarla cuando estás cerca. Mis emociones son demasiado fuertes. Diego se acercó más, ignorando las advertencias. Entonces siente. Déjate sentir. Te lastimar. No lo harás. Se miraron a los ojos, carmesí brillante encontrándose con café cálido. Y entonces, con toda la valencia que poseía, Diego lo confesó, me he enamorado de ti, Lyria. Sé que es imposible, sé que somos de mundos diferentes, pero es la verdad. Los ojos dorados de Lyria se agrandaron. Su piel brilló con una intensidad que Diego nunca había visto. Yo también te amo, susurró. Desde el momento en que me salvaste. Diego sacó del bolsillo una fina lámina de material térmico, casi transparente. Lo desarrolló la noche. Soporta hasta 400 grados por 30 segundos. Colocó la barrera entre ellos como un velo delgado. A través de ella, se acercaron. Sus labios se encontraron con la barrera entre medio, el material comenzando a derretirse por el calor del aire. Pero durante esos preciosos segundos, fue el beso más perfecto que cualquiera de ellos había experimentado. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. Encontraremos la manera, prometió Diego. No me importa cuánto tiempo tome. La felicidad duró exactamente 5 días. Diego estaba revisando los sistemas de enfriamiento cuando las alarmas perimetrales comenzaron a sonar. Dos naves pirianas habían entrado en la atmósfera de Escorpio, 7. En su terminal apareció un mensaje en el idioma de fuego de Lyria, que su traductor convirtió, entregan a la fugitiva Lyria o enfrentan consecuencias. Lyria palideció a un rosa ceniza cuando Diego le mostró el mensaje. Es Carvex. El comandante con quien debía unirme. No se detendrá. Entonces tampoco yo, respondió Diego. Cuando los cazadores pirianos llegaron a la estación, los recibió Diego en la entrada, bloqueando el acceso. Eran 3, todos enormes, con armaduras que brillaban con calor interno. El humano se apartara, ordenó el líder, sus dos ojos ardiendo con autoridad. La hembra nos pertenece por contrato familiar. Ella no pertenece a nadie, respondió Diego firmemente. Y esta es mi estación. Tienen 10 minutos para irse. El piriano más grande dio un paso adelante amenazadoramente. Su temperatura hizo que el aire angelara. Pero antes de que pudiera tocar a Diego, una lamarada carmesí apareció entre ellos. Lyria había salido del laboratorio. Pero algo era diferente. Su piel ya no emanaba ondas de calor descontroladas. Se mantenía en exactamente 150 grados, perfectamente estable. Me voy con ellos, anunció, su voz firme. No, Diego comenzó a protestar, pero ella levantó una mano. No he terminado. Me voy con ellos, si pueden derrotarme en un duelo de control térmico. Era un desafío tradicional piriano. Los cazadores se miraron entre sí, sorprendidos. Lo que siguió fue una demostración que Diego nunca olvidaría. Lyria manipuló su temperatura corporal con precisión absoluta, subiendo a 400 grados para crear muros de calor, bajando a 100 para moverse rápidamente, pulsando entre extremos con un control que dejó a los cazadores atenidos. En su cultura,
tal dominio solo se lograba después de décadas de entrenamiento. Como, jadió el líder después de admitir su derrota. Lyria miró a Diego. El amor verdadero. Descubrí que no se trata de suprimir las emociones, sino de abrazarlas completamente. Cuando acepté mi amor por Diego, cuando dejé de temer lo que sentía, encontré el equilibrio. Los pirianos se retiraron, reconociendo su derrota según sus leyes. Antes de irse, el líder inclinó la cabeza. Eres más fuerte de lo que pensé, Lyria de Pyros. Vivirás bien en el exilio. Cuando se fueron, Diego y Lyria se quedaron solos bajo el cielo gris de Escorpio. 7. Ella mantuvo su temperatura en exactos 37 grados Celsius. ¿Cómo? Preguntó Diego asombrado. Temperatura humana normal, sonrió ella. Puedo mantenerla durante horas ahora. No para siempre, pero lo suficiente. Se acercó a él, sin barreras, sin guantes, sin vidrio. Cuando sus labios se encontraron, fue perfecto. Cálido pero no ardiente. Humano y alienígena fundiéndose en algo completamente nuevo. Te amo, susurró Diego contra sus labios. Te amo, respondió Lyria. Mi Salvador. Mi hogar. Construyeron una vida juntos en Escorpio. 7. Diego continuó su investigación mineral mientras Lyria creaba esculturas térmicas que vendían a coleccionistas de toda la galaxia. Por las noches, ella bajaba su temperatura y dormían abrazados. Por las mañanas, la dejaba brillar libremente mientras trabajaba su arte. No era perfecto. Había desafíos, momentos cuando las emociones fuertes hacían que la temperatura de Lyria se disparara. Pero juntos aprendieron, se adaptaron, crecieron. Un año después, mientras observaban una tormenta de cenizas desde la ventana reforzada de su habitación compartida, Diego entrelazó sus 5 dedos con los 5 de ella. ¿Alguna vez extrañas Pyros? Preguntó. Lyria brilló suavemente, un carmesí cálido que iluminaba el rostro de Diego. A veces extrañó los colores, las ciudades de cristal fundido. Pero no cambiaría esto por nada. Ni siquiera por poder tocar a alguien sin restricciones. Ella se rió, ese sonido de campanas de fuego que él amaba. Puedo tocar ahora. Y además, sus ojos dorados brillaron con travesura, las restricciones hacen que los momentos sin ellas sean más preciados. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, dos series de mundos imposiblemente diferentes habían encontrado algo que trascendía la biología, la distancia y el calor mortal. Habían encontrado el hogar, uno en el otro.